So I think I was in Kashmir in 2016 when I was doing a travel documentary called Trip with Me. And it so happened to be that when I was in Kashmir, it was just post the Burhan Wani encounter and the whole single spell curfew that Kashmir, it was actually one of the longest single spell curfews that Kashmir had ever experienced or witnessed. So, for example, when we saw COVID, Kashmir had already seen that problem way before, when we experienced what COVID was like. Total sense of lockdown, all services shut down, mobile and internet was off. So everything being off, Kashmir had already experienced that kind of a situation. So for me, that was very new and very interesting to see from a human standpoint, because there was army outside every house. There was all the shops were shut. There used to be something called a deal कि इतने देर के लिए दुकानें खुलेंगी. So I was very fascinated by just the visual कि यार कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, army everywhere. What is going on? It felt like a fortress. And that is when I realized that Kashmir has forever had this kind of a situation, but just that this time it had gotten really worse. So I used to always wonder and ask myself, यार ये आर्मी भी घर के बाहर खड़ी है, ये उनके लिए भी घर नहीं है, एंड एक आम आदमी के लिए भी ये नॉर्मल नहीं है बिकॉज उनके घर के बाहर कोई आर्म्ड फोर्स खड़ी है तो वो कुछ कर नहीं पा रहे. सो ऑब्वियसली दीज आर people from two different ideologies, different mindsets. They are not on the same side. एक तरफा relation नहीं है. What if there had to be a relationship between these two different sets of people? So what if an army guy had to communicate with a local there? What would their conversation be like? Obviously ये होगा यार तुम मेरे घर के बाहर से हट जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, खराब करने आ गए हो मेरा माहौल. एंड आर्मी वाला भी सोचता होगा कि यार हर वो बंदा जो कश्मीरी है, क्या वो टेररिस्ट है, क्या वो कुछ गलत करने जा रहा है. तो उन दोनों के बीच में एक आपस में एक एनिमोसिटी होगी. व्हाट इफ इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो? सो टू क्रिएट दैट बॉन्ड आई सेड कि अच्छा बॉन्ड किस तरीके से क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यार आर्मी वालों के लिए हमें लगता है कि यार आर्मी वाले जैसे वो गन लेके खड़े हैं वो ज़्यादा पावरफुल है. बट मैं उनके तरफ से भी सोच रहा था कि वो लोग भी वहाँ खड़े रहते हैं तो खड़े ही रहते हैं अरसों तक, घंटों तक, किसी को देखने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है. सो इक्वली इट वाज फॉर मी पीपल हु आर नॉट लिविंग नॉर्मल लाइव्स. बहुत लोग कहते थे, कश्मीरी अक्सर कहते थे आर्मी वाले आके खराब कर रहे हैं. बट मैं गवर्नमेंट के बारे में ऐसा बोलो तो समझ सकता हूँ, लेकिन आर्मी वालों की क्या गलती है यार? दे आर जस्ट इन अ जॉब, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी. सो फॉर मी I wanted to think from these two human sides, and that's how I thought of Kahwa. And मैंने सोचा कि अगर I could blend these two human sides together, that is how I got inspired of writing Kahwa and making Kahwa basically. We make films for an audience and we make films very selflessly. Although, एक बहुत सेल्फिश मोटिव होता है कि आपको फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब हम ये एक फिल्म को गेज भी करते हैं या जज भी करते हैं, वी आर ऑल्सो जजिंग इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि यार यहाँ पे ऑडियंस रोएगी, यहाँ पे ऑडियंस हंसेगी, यहाँ पे ऑडियंस ताली बजाएगी. सो आई थिंक वो पर्सपेक्टिव से हम लोग फिल्म्स बनाते हैं, कोई भी फिल्म्स बनाता है कि यार ऑडियंस को अच्छा लगेगा. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, इट्स अ मीडियम ऑफ creativity, it's a medium of art. So whenever people appreciate anything that we do, I think that's a very satisfying thing, because you know that okay, you're thinking right. I think it's an awakening for you कि आप एक आम जनता के तौर पे सोच रहे हो, आप एक your communication is reaching more people than it should. And I think that is a very good feeling, because when more than 10 people in a room also appreciate what you're doing, then you're thinking right, you're sane. आप कुछ अतरंगी नहीं करने जा रहे हो, आप कुछ out of the box करना अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी को समझ ही ना है. तो I feel that when people appreciate the work you do, then at least you're in the right direction basically. So that's what I feel. I don't take it back home and I don't live with it कि अच्छा यार आज, because I also feel that everything that you create has a certain life. आज बहुत सारी फिल्में वापस री रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में. कल मैंने देखा घोसला री रिलीज़ हो रही है. सो आई एम श्योर आज उसको अप्रिसिएशन मिलेगी, आज थिएटर्स में मिलेगी उससे ज़्यादा जितना उस टाइम पे मिली थी इन थिएटर्स. तुम्बाड़ को अब मिली अप्रिसिएशन. सो आई फील दैट एवरी फिल्म हैज़ अ लाइफ एंड अ स्पैन व्हेन पीपल रिलेट टू इट, अप्रिशिएट इट. सो आई एम ग्लैड दैट इट हैपेंड फॉर Kahwa.
So I honestly don't think of all these things when I do anything, when I create anything. In fact, I have a dream of creating this production entity where we will be one of the most vocal voices about beautiful stories in the country. Um, so I've never thought, when I made Shakal Pe Majja also in 2011, I was very young to be directing a film that time. But I had made it about how airport security has been weak, like हमें लगता है कि, and it's good to have things going on smoothly. So I'd made a film about that even then, that, the way 2611 happened in Bombay, it happened because it was possible, it was possible for somebody to enter with the boat. I still hear podcasts that a lot of, somebody like a Dawood Ibrahim would have entered, and I'm not surprised. क्योंकि बहुत possible है, although we have great security forces, but there are possibilities of lapses. So I don't think I'm very worried about the political. I feel that for me, it is not about a political issue. It is about a human issue. It is not about कौन सी political party वहाँ होनी चाहिए, but it is about the fact that two sides of human beings are not comfortable in living in that, were not comfortable living in that era. कि यार मेरे घर के सामने army है, and army just being deployed for the heck of army being deployed. So I feel that was the issue I wanted to address, and I think I didn't have any burdens.